Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. This is the first time in 2 years that we see a decrease in the number of employed persons. The number of employed persons have been rising over the last 2 years. Dipalopalo tsa tlhokeho ya menyetla mesebetsi di nyolohile ka diperesente tse 0.2 ho ya ho tse 32.1 kotareng ya bone ya selemo se fetileng. Several more water infrastructure projects in Mahikeng, JB Max, Moses Kotane, Greater Taung, Matlosana, Kagisano Molopo, Moretele, Rustenburg, as well as Mamusa local municipality will be completed. Mmuso wa North West o itlamme wa kofisa tshebetso ya diprojeke tsa metsi profenseng. Banyana ba tlameha ho hlola naha ya Tanzania hore ba fetele dipapading tsa di-Olimpiki. Re thakgola semmuso ka ditaba tse reng tseo re sa tswa di fumana ha jwale mmui re fumana hore mopresidente Cyril Ramaphosa o entse phatlalatso ya hore dikgetho tsa naha tsa 2024 di tla ba ka la 29 Motsheanong. Ho ya ka Stats SA dipalopalo tsa tlhokeho ya menyetla mesebetsi di nyolohile ka diperesente tse 0.2 e leng hore e sa ile diperesente tse 32.1. Sena se hlalosa hore batho ba dimilione tse 8 ba ne ba sa sebetse kotareng ya bone ya selemo se fetileng. Ditlaleho di supa ha palo ya batho ba sa sebetseng naheng ena e nyolohetse ho dimilione tse 7.9 kotareng ya bone ngwahola. Kaoleleng Sesotho e re maemo a tlilo mpefala haholo ka lebaka la timatima le moruo o putlamang. We actually feel to be much worse, given the levels of the chaos, the crisis we're experiencing in transit. And we feel it's going to get worse in the next quarter because the mining industry is giving out retrenchment notices. Because mining industry just simply can't export its mineral exports if you can't get them onto the trains, if you can't get them through the ports of Transnet. So that's quite worrying. We are actually fearful about what might happen to the manufacturing sector too if you don't begin to turn things around at transit. Ditsebi di re ke batho ba balwang ho dimilione tse 10.7 ba hirilweng dilemong tse 2 tse fetileng. I think what also needs to be emphasized with these numbers specifically is that despite the quarterly decline in the fourth quarter of last year, it was mild first of all. Around 22,000 jobs were lost in the fourth quarter. But if we just look at the momentum, the economy has managed to create jobs over the past 8 consecutive quarters, just before the quarter of last year. Stats SA e re ho sa kgathaletse keketseho ya moraonje ya tlhokeho ya mesebetsi, Afrika Borwa e atleile ho theha menyetla ya mesebetsi nakong ya dilemo tse 2 ntle le ho hloleha. This is the first time in 2 years that we see a decrease in the number of employed persons. The number of employed persons have been rising over the last 2 years. In terms of the unemployed, we see an increase by 46,000 people from 7.8 million to 7.9 million. I don't think the market's massively surprised by these numbers. And if you look at it anecdotally, South Africa needs around 3% GDP growth for job creation to really start coming through. Batjha ke bona batho ba iphumanang ba le mathateng jalo ka hapalo ya batjha ba sa sebetseng e balwa ho dimilione tse 4.7. Letona la naha la ditjhelete le tla lokela ho tla ka leano la ho lekanya kuno le ipapisitse le ho phahama ha tshebediso ya ditjhelete mererong ya dihloko tsa bohlokwa ha le teka puo ya lona ya ditekanyetso hosane. Letona Godongwana le tloteka puo ya lona ya ditekanyetso nakong ena eo moruo o hulang ka tlhako tsa morao ho latela kgolo e monyebe ya ona le sietswe fokolanya dinaha tsa matjhaba. Ho phahama sekgahla sa tswala le inflation di mpefaditse maemo le ho feta. One of the things that the minister tried to emphasize in the midterm budget was the need to hold spending stable because we know that we don't have the revenues. But we know, though, that there are some pressures that are necessary. Activists, for example, have been talking about the basic income grant. That is something that perhaps is going to come, and we expect that it's probably going to come from the grant, that the COVID grant, by actually gradually increasing that. So we're probably going to hear something about that around. That's the major pressure. We also know that that's something that. Then, of course,
the support of the SOEs that are so important and that are so disruptive. So those two areas are probably one very, very big areas of spending that have to be taken care of. Tebello ke hore kuno e tla fokotsega ka diranta tse dibilione tse 57 nakong ya ho tekwa ditekanyetso tsa mahareng a selemo. Mmuso o phatlaladitse hore o tla ntlafatsa kuno ya lekgetho ka diranta tse dibilione tse 15. We expect that Treasury has really got a choice between two instruments to raise those sorts of revenues, with personal income tax on the one hand or VAT on the other hand. It's going to be a tricky decision for them to make. Our PRT burden is already at record levels, relatively high by global terms and on a narrow tax base, whereas VAT on the other hand is relatively low by global terms, relatively low tax rates compared to global averages. But VAT is going to be a tricky tax to increase at any time, and even more so in an election year. So they're going to face a difficult decision. PwC yona e re ho tsosoloswa ha meralo ya motheo ya energy le ya makala a thepa ho tla thusa na ho fetola maemo a yona. Mokitlane wa GDP ke phephetso e kgolo ka ha ditjeo tsa ona di etsa diperesente tse 20 tsa tlhahiso ya naha. Moipejana re kopile maikutlo a hao ka hore ke eng eo hlobaetsang eo lakatsang ha letona la ditjhelete Enoch Godongwana le ka tsepamisa maikutlo ho yona puong ya ditekanyetso hosane. Ka kgatiso ya video ya WhatsApp maikutlo a hao ke a latelang. Nna nka thabela nka bona ntate Godongwana aka tsepamisa maikutlo a ditabeng tse tsa go balansa ditjhelete e le hore rona Maafrika Borwa di inflation ditho tse kaofela ho kgona ho di kgona bane e ho thata ka ntle ka mona re sa kgona ho etsa next. So haka tsepamisa maikutlo mo inflation ya le moruo wa naha go ntho di tsepame Maafrika Borwa a tlebe le bophelo bo bobebe. E itumela fa ka tshwara tse di latelang mano a bana lone go ka thusa ikonomi ya naga go itharabologelwa. Interest rate e di banka di ara di mang tšhelete ka yone e go godimo ga mmogo le lekgetho mo dijong le le go godimo bogolo jang dijo tsa motheo kgotsa basic food. Nete nka thabela letona le ka tsepamisa maikutlo mo thekong ya mafura dikoloi le petrolo goba ka nnete nyolo ya petrolo e tsalang gafetsa e hlobaetsa boroko hobane ditheko tsa dijo le tse ding tsa dintho mo ka naheng ka kakaretso di nyolela hodimo mo le horeng ho rona ba dikodi mahetleng e ba bothata bo boholo. Aska khatha tšhelete ya go ausi ya grant wa itse re ka no re ba bangwe ba ka no re a ikhathile go bula mesebetsi ya pala ha e bule mo se wa tshwana so ba tloela nkela bo ausi ba rena tšhelete ba bangwe ba survive ka yona tšhelete nna ne ke reng tate Godongwana ke ba lebella tabe ya tlhokego ya metsi ke tlhoba boroko metsi ke bophelo ka ntle le metsi a re no re ka phela nke ba lebelleng hore ditirelo tsa rena go mahaeng di kaonafale ka metsi le ditsela ba go tlhokegang mo go tlhokegang ditsela go lokishiwe ditsela budget ya ditsela e tswe le budget ya metsi a re ka se phela ka ntle le metsi bathong. Moirile bua maikutlo a hao ka mehlahle re atela pele. Mekgatlo ya matitjhere e ngongoreiswa ke kgello ya matitjhere dikolong tsa province ya Free State moo e hlalosang hore e thefula boemo ba thuto provinseng. Nakong ena e wileng dibeke tse pedi ka morao ho bulwa ha dikolo barutwana ba bang ba ntse ba salletse morao ka lebaka la kgaello ya matitjhere. FETSAS e re barutwana ba tingwa tokelo ya bona ya thuto. Every teacher that's not appointed, it means the children are literally waiting in a class. We don't have extra teachers waiting to come to school to teach. And I think that's the concern. So those children are lagging behind, and most provinces don't advertise the vacancies. SATU e re khirwa matitjhere a mangata e tla thusa ho rarolla tshubuhlellano e teng dikolong. Boemong bo tlase mane ba bana e re reng ke foundation phase me leng hore tshubuhlelano ke matla haholo mono o fumana hore di phaposing tse ding ho ntse ona le bana ba ka ba 90 80 50 ho e leng hore ho etsa bothata hore ho misuwe le misuetsana ba fihlele bana kaofela mane ka phaposing. SATU e re itlong ka mehato ka bothata bona ba kgaello ya matitjhere.
re le mokgatlo re tlo tswella ka mohwanto wa runa ka la pele kgweding ya March me re tla be re tsa mohwanto o moholo mane ho ya ho yena mo premier hore a ka fane ka gatello ho ensure hore MEC wa rona le letona la thuto ba kenya tshebetsong dintlha tseo tse re dumelaneng ka tsona. SADU e re bothata bona ba kgaello ya matitjhere bo thefutse tonakgolo ya province maikutlo ho ibileng e theileng sehlopha sa sebetso bo rarolla. Jwale ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala ho renya bohlano. Ranta e sebeditse hantle kgahlano le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo. Diabo ha di a sebetsa hantle ha JSE e ne e kwala ho renya bohlano. Gauta le Platinum di sebeditse hantle le hoja oli e tala ya Brent e sa sebetsa hantle ka lebaka la maemo a reketlang mane Middle East. Moiri o amohela mokgahlelong ona wa bobedi wa ditaba tsa Sesotho. Mohlanka e moholo wa phethahatso wa SABC Nomsa Chabedi o entse boitlamo ba hore mathata pakeng tsa SABC le Sentech e fepelang ka maqhubu a tla rarollwa. Chabedi o ne a hlelletse ka pela komiti ya dikgokahanyo ya parlamente kajeno. SABC ile etsa sello lekaleng la bonamodi ho tsa diphehisano ka ditjeo tse hodimo tsa Sentech. SABC e ntse le fa Sentech diranta tse dimilione tse 20 bakeng sa ditshebeletso tsa yona ebile hape e ntse e kolota. As SABC, what we heard earlier, we thought was more of a comment regarding the impasse that has been reached by SABC and Sentech. But I think what's important for us is that we need to reiterate that we continue to build our relationship with Sentech, and that the way we understood the comment was that perhaps there could be other avenues that could be explored to help us arrive at the conclusion of the matter. However, as SABC, we are committed to resolving the impasse, and we continue to work with Sentech on that matter. Re atela pele tonakgolo ya nakwana provinseng ya North West Nono Maloi o itlame hore diprojeke tsohle tsa metsi di tlo phethelwa pele selemo sa ditjhelete se fela. Maloi o buile sena nakong eo a neng a teka puo ya pulo ya lekgotla la ketseho ya melao la province. Puo ya bofelo ya tonakgolo ya nakwana go baagi ba province pele ga paka ya tsamaiso ya puso borataro mo nakong ya demokrasi khutla. Maloi o boleditse gape ntlha gore ba thusa dimasepala tse dintsi di sa dire sentle mo ntlheng ya tsamaiso ya matlole. Ntlha engwe e tlhageletseng kwa godimo mo puong ya gagwe ke go tlamela baagi ka metsi. Gape Maloi o rotloetsa dimasepala go reka dithraka go tlamela baagi ka metsi. Several more water infrastructure projects in Mahikeng, JB Max, Moses Kotane, Greater Taung, Matlosana, Kagisano Molopo, Moretele, Rustenburg, as well as Mamusa local municipality, will be completed in the 2024-2025 financial years. We are encouraging municipalities to start insourcing provision of water supply. We have engaged the South African Police Service to start investigating a possible link between damaging of water infrastructure and water tankering in the province. Jaaka naga e tswelela go amiwa thata ke go timwa gangwe le gape ga motlakase, puso ya province e kopile thuso kwa setlamong sa naga ya China go thusa mo go diriseng mekgwa e mengwe go fetla motlakase. Madam Speaker, we also recognize the devastating impact of load shedding to our provincial economy and household. I must indicate that the Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs is coordinating intervention efforts to assist municipalities to explore alternative energy sources. In an effort to end load shedding, we have signed a memorandum of understanding with the Chinese National Import and Export Corporation to build a 16 billion gas to power plant at the city of Matlosane, and this is the first phase. The second phase will be going to Moses Kotane. Le fa o le jalo le kokoganetso la semmuso kwa kgotlapeomolao ya province la EFF le kgala thata puso ka go palelwa ke go tlhokomela le go baakanya didiriswa tsa botlhokwa le dikago. Mopremiriri o tsweletse mo dingwageng di le 30 a blame apartheid a boa gape a blame ntho COVID-19. Re itse sentle gore mopremiriri
ka nako ya bone ha bane ba tsena ka 1994 ba fitlhetse infrastructure eo e ne e tlogetswe ke puso ya Bophutatswana le puso ya apartheid e leng gore ba paletswe go e tlhokomela e le puso ya ANC. Na gore le mokgatlo wa EFR ne re nagana gore mopremiri o tlo go accounta gore ba achievile mo temeng ya bone ya office mara gore bontse gore mopremiri le ene wa amogela gore ga ba achieve sepe. Makoko kganetso a mang kwa kgotlape molao a re puo ya tonakgolo ya nakwana ga e tlhalose diphitlhelelo tsa puso fela e tlhagisa ditsholofetso tse dintšhwa. Address ya mopremiri ya kajeno e ne e sa fane ka tshepo ha o sheba o bua ka dintho tse leng ba santsane ba tlo di etsa potso ka ipotsang yona o le moagi kapa o le o mongwe wa maloko a parlamente ke hore ba tlo di etsa ka nako efeng hobane ke state of the province sa o qetela ona tlamile o tle premier a re jwetsa hore dilemong tse hlano tse fitileng nna le puso ya ka re fitlheletse tse latelang ha o ka tsamaya o ntse checka di state of the province sa le di etsuwa hona le ntho tse ngata tse sa le ba tshepisa o di etsa tse leng hore ne re ikemiseditse ho di utlwa hore di tsamaya kae ka jeno empa di a etsahala. And if you look at the track record of this current administration, which is now coming to an end, a lot of promises, nothing happened. One thing what was concerning to me, a lot of the promises that the ANC made in last year's State of the Province, they haven't even spoken about it. It's off the table. Nothing happened, and now they're just talking about new problems. Maloi a re puso e santse e dira ka natla go samagana le bonweenwee. Thabiso Moss, SABC News, Mahikeng. Maemo a ditlolo tsa molao ke engwe ya dintlha tseo mmuso wa province ya Gauteng o nka mehato e matla ya ho di lwantsha. Sena se hlahelletse puong ya tonakgolo Panyaza Lesufi ha ne etsa puo ya pulo ya lekgotla la ketso ya melao maobane province ya Gauteng. Can we allow the premier to present the speech? Tonakgolo Lesufi o ne a tsetleha puo ya ho qetela mmuso wa botshelela wa democracy mo a boletseng ha mmuso wa hae o atleha kgahlano le ditsamazama. Ntweng ena mmuso o thuswa ke masole a magolo a robedi. We have broken the backbone of Zamazamas in Gauteng, and all the soldiers have ensured that all those particular Zamazamas are displaced down there. I'm proud that almost 840 Zamazamas have been arrested and deported, and almost 2,000 illegal miners have been removed. Morero wa fokotsa sekgahla sa timatima Lesufi o boletse ha o tla eketswa dimegawatts tse lekgolo mohloding wa ho fepela ka motlakase ho tloha ka kgwedi ya Mmesa. Empa Democratic Alliance ha e bone ditshepiso tsa Lesufi di tla bona tjhaba letsatsi. He makes announcements around Eskom, and he says that he will engage with Eskom for cutting electricity. Eskom is saying people are not paying, and this is why we are cutting. And he makes an announcement and makes an expectation that people cannot pay, and then expect that services will be given to them. And that is something that for me smacks of desperation and electioneering of the highest order. Megabahanyetsi e seolla tonakgolo ka hore puo ya hae ke mohato fela wa letsholo la ingokela bakgethi. Crime is a priority number one, and I'm glad that we've prioritized it. Not only by talking, we've invested almost 3 billion in a year on it. So we're moving, and we'll continue to do that. Tabari e-tolls eo e leng kgale bakganni ba Gauteng ba sebedisa hore di tlo kwalwa. Jwale letsatsi la kwalwa ke mafelo a kgwedi e tlang. Dipapading re fumana hore Sivenathi the special one Nonchinga o fihlile ka hara naha ena mo a amohetsweng ka diatla tse mofuthu ka morao hapa lebanta la lefatshe la IBF light flyweight naheng ya Mexico. Nonchinga ya dilemo tse 20 a na le metso e 5 ke mmampudi wa lefatshe lekgetlo la bobedi. Hone ho binwa dipina ka the special one. Setaki se entse setshwantsho sa hae nakwana pele a fihla. Barati ba Nonchinga ba ne ba tlile ho tla mo amohela jwalo ha ile mampudi wa lefatshe lo tla bontsha thabo ya bona. For him to go to Mexico and stop him in his backyard, I mean, it's a great achievement. The giant is landing to OR Tambo. I'm so happy. I can't wait to see him. I was anticipating the crowd that welcomed Bafana Bafana. I mean, Bafana Bafana came third. This one is number 1 in the world. But look at the turnout. It is so disappointing. But as long as I'm here and these other people are here, I am happy. I'm so happy. I'm ecstatic too much.
The special one ke mampudi wa lefatshe lekgetlo la bobedi moo a hapileng lebanta la IBF light flyweight habedi. O hlotse Adrian Carroll wa Mexico ka TKO mokgatlelong wa leshome. I remember when I lost the title, I was crying so bad in the ante room because I couldn't believe it. It was a one-punch knockout. And yeah, I cried so bad. And he told me one thing that, you know, I'm going to put you up there. And you better make sure that you're going to grab that opportunity with both of your hands because in my eyes, you're still the world champion. Sive o fihlile le mohlokomedi wa hae nakong ya ntwa e le Benny Paulman ha mokwetlisi Colin Nathan yena a fihle ka sefane se seng. Sive showed us what he can do. And I'm proud to work with this team. And each and every team that will take me abroad or take me anywhere, even if you go to the ghettos, I will go with them. For boxing, this is the love. Thank you guys. Motlanga e moholo wa nakwana wa Boxing South Africa Mandla Ntlanganiso o motlotlo ka dibapadi tsa ditebele naheng. Indeed, it's a historic moment for us. Whilst boxing is having its own challenges, but in the ring, boxers are showing us something different. And we must commend them. Lonjinga o dumela ha katleho ya hae e tlo ba thuto ya bohlokwa ho batjha ba Afrika Borwa. Be proud of your losses, man. You must never let losses define you. You know, losses, they're part of life. They mold us into the person the people that we become. Jwale o se a shebile ntwa e nngwe le mo Japan Kenshiro eo ha jwale e le mampudi wa WBC le WBA. Bulipi bua latela. Kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona. Kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Kyota.